Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Hajar. My channel is Hajar Guide for learning English language. So we will continue the units of the terminal or the final class for the baccalaureate, unit 3, schools different and alike. So in this video we will see the grammar rules, schools different and alike for the literary streams. هذه الوحدة هي لشعبة الآداب واللغات والآداب والفلسفة. تابعوا معايا، راح نمشوا خطوة بخطوة، راح نشوفوا grammar rules for this unit. So the first lesson is types of condition. Types of condition, we have 4 types: type 0, type 1, type 2, type 3. 4 types for the condition. So we have for the type 0, follow with me, تتبعوا معايا. Type 0 we have if and verb present simple and verb present simple. So here in the if عندك هنا في ال if present simple هذه كنسموها the subordinate clause. الأولى هذه من if plus verb plus simple هذه سموها subordinate clause. عندك الكلوز الأخرى the main clause. So the clause اللي فيها الإف نسموها subordinate clause، والكلوز اللي ما فيهاش الإف نسموها the main clause. So if verb present simple عندك في ال subordinate clause اللي تفهمنا باللي راهي اللي فيها الإف الverb نتاعها يكون present simple، والثاني في المين clause present simple verb نتاعها وقتها هذه في type 0. كيفاش نعرف باللي راه type 0؟ اللي ديما يتحدث لنا عن general fact or scientific fact, general truth. يعني يتحدث لنا عن معلومة علمية أو حقيقة general حقيقة عامة. مثال هنا if you boil water it evaporates. If you boil water at 100 degree it evaporates. لما تغلي الماء على درجة حرارة 100 درجة مئوية راح يتبخر. هذه حقيقة علمية وما تتغيرش. إذن هو type 0. بالنسبة هذا كيفاش يعطيكم طريقة التمارينات؟ يعطوكم الverb ما بين قوسين يقول لكم صرفوها في الزمن المحدد. إذا لقيتوها general truth يعني حقيقة عامة وحقيقة علمية ولا تتغير، طبقوا type 0 اللي يكون الverb في present simple والverb الثاني في present simple. Let's go to the type 1. Type 1 we have if, verb present simple and verb future simple. Here الverb الأول تاع subordinate clause نديروه في present simple والverb تاع the main clause يكون في future simple. Here we have an example. If you work hard you will pass the exam, or if you work hard you will get a good score, or if you work hard you will get the baccalaureate. So هنا هذه نتحدث فيها عن ال expectation in future. لما تكون هذه الحقيقة، لما تكون عملت جيدا أو اجتهدت راح تباسي الإكزام، وإذا ما اجتهدتش أكيد مش راح تباسي الإكزام. Okay, this is the type 1 اللي هي expectation يعني توقعات راح تكون لنا. نقول توقعات وإلا express possible future actions. يعني محتمل تحدث في الأكشن، محتملة تحدث في الفيوتشر في المستقبل. عندك type 2 اللي هي if plus verb in the past simple and the verb would plus them in the main clause. عندك هنا example if I had wings I would fly. مش معناه لو كانت عندي أجنحة راني طرت، يعني راني طرت كما الطيور. في هذه الحالة اللي هي type 2 يحدث لنا هنا unreal situation or something imaginative، يعني حاجة خيالية ولا حاجة unreal وضعية غير حقيقية. عندك في type 3 we have if plus the verb past perfect and we have the verb would plus have plus past participle. So here the example: if I had revised well I would have succeeded. هنا واحد يتحسر قال إذا رجعت
يعني جيدا، يمكن راني نجحت. في هذه الحالة type 3 تحدثنا على suppositions in the past، افتراض في الماضي، اللي هو we can say imagine situation in the past imagine situation but in the reality the opposite is happen. يعني واحد يتحسر واحد يتخيل في وضعية حدثت في الماضي ولكنها العكس في الحاضر. كما هنا هو من نجحش، قال إذا رجعت راني نجحت، يعني هو ما نجحش، هو كان يفترض في حاجة في الماضي، لو كان راجع راح ينجح. Okay, so the type 3 اللي هي supposition in the past، افتراضات في الماضي، وإلا نقولوا imagine situation but the opposite of this situation is happen in the reality. So هذه هي four types of the condition of this unit. We have here the condition unless means except if. Unless means except if. هذه unless also express the condition and it means except if. Okay, we have here example: you will not get good mark unless you work hard. You will not get good mark unless you work hard. So you will get a good mark if you work hard. This is the origin of this sentence. So هنا عندك مش راح تتحصل على علامة جيدة إلا إذا عملت جاهدا. يعني هنا في تفهمنا في المين كلوز اللي ما فيهاش unless وما فيهاش if، اللي هي you will not get a good mark. هذه في المين كلوز عطانا will not، ومن بعد في subordinate clause عطانا unless you work hard. Okay. Number 2, you will fail unless you revise your lessons. You will fail unless you revise your lessons. So I will give you the opposite: you will succeed if you revise your lessons. Okay, يعني تقدر تقول راح تنجح إذا رجعت دروسك، وإلا تقول في معنى المثال يقولك راح تفشل إلا إذا رجعت دروسك. معناها هنا unless معناها إلا إذا، واللي معناها except if. وإلا نقولوا if you don't. جربوها: if you don't. You will fail if you don't revise. If you don't revise your lessons. Okay. So هذه معناها unless. يعني إذا عطوكم جملة فيها unless راح تكون the main clause surely راح تكون فيها negativity، يعني something. شوف هنا تابعوني: you will not get good mark هذه فيها negativity، something negative، حاجة سلبية. you will fail راح تفشل، يعني حاجة سلبية. you will miss the bus if you don't hurry. for example miss the bus هذه something negative، فيها something راح تفوتك الحافلة إذا ما أسرعتش، يعني تفوتك الحافلة حاجة negative. Okay. So unless معناها except if ولا if you don't. Here expressing wish regret. We have 3 expressions for the wish regret about the past, wish about the present, wish about the near future. For the wish regret about the past we use wish plus past perfect. عندك هنا example: I wish I had refused the bribe. نتمنى إني رفضت الرشوة، يعني حاجة صارت في الماضي ويتحسر عليها، اللي هي ولا أمنية في الماضي، يتمنى إنه رفض هذيك الرشوة. إذن هنا في wish or regret about the past نستعمل the past perfect. لازم تفهموا الجملة، إذا كانت راهي about the past نديروا الverb نتاعها في past perfect. Number 2, wish about the present. We have wish plus
past simple. نستعمل الverb في past simple. Okay. Here the example. I wish I had a car. I had a car. The verb had. It is the verb to have in the past simple. So هنا هو يتمنى إذا كانت لديه سيارة. هي الأمنية في الحاضر. نتمنى إني نملك سيارة، ولكن نكتبها نتمنى إذا كانت لديه سيارة. أوكي. هي أمنية في الحاضر، ولكن الفعل نتاعها نصرفه في past simple. Number 3. Wish about the near future. Wish about the near future. We have wish plus would plus time. هنا إذا كانت أمنية تتمناها في الفيوتشر، تتمناها في المستقبل، تستعمل would plus time. Example here. I wish they would end cheating in the exams. نتمنى إنهم ينهوا الغش في الامتحانات. هنا هذه أمنية في المستقبل، نقول نتمنى إنهم لو كان ينهوا الغش في الامتحانات. هنا ملاحظة برك مع I we نستعمل could. I could ولا we could. For example, I wish I could do something good. I wish we could lose weight for example. المهم هي صح تقدروا تستعملوا I would we would، ولكن من الأحسن نستعملوا I will we مع الكود. Okay, this is the 3 expressions for the wish or the regret. The next lesson we have expressing advice recommendation. هنا في expressing advice recommendation عندنا stems, or we can say models, or we can say molds. هذا من نستعملوها الwords هذا نستعملوها في expressing advice and recommendation، اللي هما should لما نديروا نصيحة، وإلا نحب نقولوا على حاجة، يعني إما تقول نصيحة وإلا تكومندي عن حاجة. should, ought to and had better. هذا مش should, ought to, had better. كان must also. هذا نديروا بعدها stem، يعني stem الverb بلا to. مثال you should revise your lesson, you ought to revise your lesson, you had better revise your lesson. هنا عندكم example. you had better revise your lessons, you had better not waste time. تقدر تستعملوها في negative form. هنا تزيدوا not. you had better not waste time, you had better not smoke in the class, you had better not play in the school and etc. وكان واحد الاستعمال آخر اللي هو if I were you. لو كنت مكانك راني درت كذا كذا كذا. هذه جانب من النصيحة، يعني أنا باش نقول لك stop smoking، نقول لك الجملة هذه من الباسيف ونرجعوها active. تروح تشوفوا is change، شوفوا auxiliary اللي هو is verb to be. أصلا verb to be مصرف في present simple. verb to be في present simple. إذن راح تشدوا الverb to change، هذاك اللي خرجنا بلي راه to change، نصرفوه في present simple ونقلب الagent نحطها subject والsubject نحطها object، وتولينا الجملة التشاينيز نحطها في الأول، product نحطها في الآخر، و is changed نصرف verb to change على حساب الauxiliary في any tense. the Chinese changed the product. هذه في الأكتيف. راح نشوفه في present continuous وتتوضح لكم الصورة بالمليح. عندك في present continuous عندك the product are being forged by the Chinese. نهبطوا product subject are being forged verb by the Chinese agent. قلنا أول حاجة نقلب the Chinese نحطها الأولى the products نحطها في الأخير. أوكي قلبنا. نهبطوا الverb. أصل الverb وشي are being forged. الverb to forge. اوكي verb to forge في اي زمن نصرفه. نروح نشوف اللي الاوكسيلري are being اللي هو الverb to be in the present continuous. الverb to be في present continuous. so the verb to forge نصرفه في present continuous ويولينا are forging. the Chinese
are forging the products. Okay, so here we have the rule. هذه هي القاعدة اللي نطبقها. We must put the main verb forge or change in the same tense of the passive auxiliary verb to be. قال لك روح شوف الباسيف auxiliary تاع الverb to be، شوف التنس نتاعها وشي، وصرف the main verb على حساب هذاك التنس. That's all for active. Now we go to the phonetics. Phonetics we have عندك الكلمات اللي تنتهي بالاس، يا اما نطقها س ولا ز ولا إز. عندك في الس ننطقها في الاس، عندك مع الاف والكي والبي والث والتش. For example sticks, kept, chiefs, tents. عندك في الإيزاد نروحوا للإيزاد. إيزاد تكمل الكلمة بالإكس دبل إس زاد ش ش ش زاد ج أو ج. في هذه الجملة في هذه الخانة مثال بوكس بوكسز، دريس دريسز، ننطقها إز. أوكي، فيز فيزز، بريدج بريدجز. اوكي، النطق تاع الاس يقولنا از. الان نروحوا للزاد اللي هي الخانه هذه الزاد. all the other sounds plus vowels، ما تبقي من الحروف والفاولز كلهم يتحطوا في الخانه الزاد. يعني لما يعطوكم جمله تكمل بالاس ويقولوا لكم واش ننطقوا هذيك الاس، يا اما السه ولا الزه ولا از، روحوا شوفوا اللي قبل الاس. اذا كانت اف كي بي ث ديروها اس في خانه الاس، يعني اذا كانت واحده من هذا نديروها في الايزا. اذا كانت any other sound تحطوها في الزا. اوكي، now we go to the stress of شن. الكلمات اللي تكملنا بالشن الستريس نتاعها وين يكون؟ واش عندنا؟ واش تقول لك الرول؟ القاعده تقول in the words ending ما تكتبش كيما هكا، المهم ending with the suffix شن we stress the syllable immediately before the suffix. يعني عندك الكلمة تكمل بالشن اللي قبل الشن ديريكت، اللي قبلها ثم كان stress. مثال education، ك اللي قبل الشن ك ثم stress education ك. same thing for station، عندك ت هي اللي فيها stress station، اللي قبل الشن اللي هي ت هي اللي فيها stress. اوكي، that's all for this unit 3 schools different or alike for the literary streams. I hope that you benefit and I hope that you get the rules as I have explained. I wish you all the best. I wish